Okay, students, the drawback of the Rutherford atomic model are two. እንግዲህ ራዘርፎርድ ይህን አቶሚክ ሞዴል ፕሮፖዝ በሚያደርግበት ጊዜ ሁለት ድሮባክ ወይም ደግሞ ሁለት ዊክነስ ነው። የመጀመሪያው ስታቢሊቲ ኦፍ ዋት ኤሌክትሮን፣ አንደኛው የኤሌክትሮኖችን ስታቢሊቲ መግለጽ at excitation level or at the loss of energy level. When electrons jump from one energy level to another energy level, he cannot show these types of concept, because if an electron is stable, it is constant, always it moves in the same orbit, unless otherwise, as you know, electron revolves around the atom. That means that they accelerate. Accelerate there is what? Energy loss and energy gain. ምክንያቱም ማንኛውም በሮቴሽን የሚጓዝ ነገር በሙሉ አክሰለሬት በዛ ሰዓት ኢነርጂ ሎስ እና ኢነርጂ ጌን አለ። ቬሎሲቲ በሰዓት ይጨምራል፣ ሰዓት ይቀንሳል። ኢንዘርት ይዘው ሮቴሽናል ሞሽን። ሶ ባይ ኮንሰፕት ኦፍ ዚስ Rutherford atomic model cannot explain the stability of electron, cannot explain how electron is jumped from one energy level to another energy level, how electron can lose energy, how electron can gain energy. This was the first drawback of Rutherford atomic model. ሌላኛው ኤሌክትሮን በእንቅስቃሴ ላይ በምትሆንበት ሰዓት እንዳልነው ምን ታደርጋለች? አክሰለሬት ታደርጋለች። because it is circular motion. This electron maybe when it gain or lose energy, it may cause energy radiation. ያኔ ድረስ ምን እንዲያቅ ምክንያት ትሆናለች? ኢነርጂ ራዲዬሽን ጨረር እንዲያቅ ምክንያት ትሆናለች። አንዳንዴ ያው እናየዋለን ኤሌክትሮን ካን fall into the nucleus በአጋጣሚ በኢነርጂ ሎስ ኦር በኢነርጂ ጌን ምክንያት ኤሌክትሮን ወደ ኒውክለስ ልትገባ ትችላለች። በዛን ሰዓት ምን ይፈጠራል? ራዲዬሽን ኦፍ ኢነርጂ ይፈጠራል። ይሄንን ማሳየት ይቻላል። የመጀመሪያ ኤሌክትሮን በኦርቢቷ ላይ ስቴብል አለመሆኗን ማሳየት ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ ኤሌክትሮን ኢነርጂ ሎስ እና ጌን በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ወደ ኒውክለስ በሚገባበት ጊዜ ኢነርጂ ራዲዬሽንን ማሳየት አልቻለም። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የራዘርፎርድ አቶሚክ ሞዴል ድሮባኮች ናቸው። ይህን በደንብ መረዳት አለባቸው። nucleus or the composition of nucleus of an atom can be defined by subtitles: atomic number, neutron number, or mass number. You know that atomic number is always equal to number of what? Protons. ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከፕሮቶኑ ቁጥር ጋር እኩል ነው የዛ አቶም አቶሚክ ነምበር ማለት ነው። አገኝ ኒውትሮን ነምበር ማለት ከምን ጋር እኩል ነው? ከኒውትሮን ነምበር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። አገኝ ማስ ነምበር ስንል the sum of the atomic number ወይም ደግሞ number of proton plus number of neutron, or you can say that A is equals to number of proton plus number of neutron. So this is what the equation that you can define your composition of what? Nucleus. For example, as example, let us take oxygen 68. This is what? Atomic mass. This is what? Atomic number. Then atomic number is Z is equals to 8. Number of protons is equals to again 8. Then atomic mass or mass number equal to atomic number Z plus number of neutron. So number of neutron is equals to atomic mass minus atomic number. Atomic mass is 68.
minus 8, that is what? 8. This is number of neutrons. Number of neutrons. So you can get your number of atomic number of proton, atomic mass, number of neutron, and so on. So student, you must understand the composition of the nucleus can be defined by these three terms. That is what atomic number, neutron number, and mass number. So you must understand again the relation. Always atomic number is the number of proton. Atomic mass is the sum of atomic number of proton plus number of neutron. Number of neutron is the atomic number, atomic mass minus atomic number. You can read it this way.